Selamat kembali ke part yang kedua. Tapi kami ada break sekejap. Siapa itu? Oh, so ada PGA tadi kan? Yeah. So we are overlooking this sort of like macam valley yang cantik di Sabah ni, tapi penuh dengan kelapa sawit lah. Yeah. So kalau tidak kelapa sawit, what this will be? It will be hutan lah kan? Yep, the hutan belantara lah. Mhm. With the age-old 100 years old trees lah. Let me check, but just wanna make sure. Okay, Uhu. sorry. No worries. So imagine Sorry. 200 years ago, apa ni di sini? Nothing. Laluan kuda, like you said yesterday. Imagine 1000 years ago. Dinosaur. No. 1000 years ago, mana ada dinosaur? Okay, 2000 years ago. The dinosaurs extinct 1 million years ago. Nah, Yeah. no. 1000 years ago. Still ada dinosaur. Ada nunuk ragang. Zaida Midi. Sorry. I'm just joking. Okay. So, sorry. Kira balik politik lah. Sorry. Yeah, just joking. Just kidding. So anyway, It's a joke. during the Jurassic year lah kan. Imagine I always like macam dulu yang belum ada orang ni apa di sini ni gitu pak. Oh. Is it still connecting to the mainland kah? Because dia kena ice age. You know my brain begitu pak. It Yeah. works like that kalau saya. It's okay. I mean, Curiosity. yeah. Maybe What the exactly here dulu? Sumatran rhinos masih banyak lah di sini. The Sabahan rhino roaming yeah. around. Maybe dorang belum jadi Sumatran rhinos lagi. Maybe juga lah. Because dorang belum berkacuk. Yeah. Yeah, maybe. But 1000 years ago is not that long. It's how much Okay. is 1 millennia? Gila lah, 1 million. I mean the extinction of human pun belum ada. Sapien what belum ada. Okay. So coming back to macam mana who the origin of the people of Sabah lah. Oh. The Aboriginal Sabah lah. Okay. Siapa? Sharif Osman. I don't know. Wow, we're going way back. Man. Yalah, the caveman lah here. Yeah, caveman here. Yeah. So but kalau kita ikut science, it's actually orang bilang the land all connected in mainland because of the ice age. Dia pecah, cracking, and then dia slowly melting down. Millions of years dia punya melted, and then they stick on the ground lah, to the plate lah. Maybe. Dan ada flood, dan then jadi laut, dan then jadilah pulau-pulau. Archipelagos lah berlaku. Maybe a few thousand years ago we are still connected to China and Taiwan. Maybe juga. And Australia also still connected to us juga lah. Yeah. I mean Papua also Imagine a huge A4 paper lah, begitulah, and then crack lah. I mean crack lah. tear off lah. Yeah, tear off, becoming Earth as we know today lah. Wow, so deep. But yeah, kamu tak intrik kah? I mean, okay, kalau Sabah itself di pulau bah. Kita ni di pulau, kalau macam Singapura tu dia sangat dekat, nampak orang mungkin boleh berhijrah begitu, tapi Sabah ni jauh. 2 hours and a half punya flight. Yeah. Five days of ferry. Oh, yeah. So macam mana ada orang mula-mula tinggal di sini ni, and then ada penempatan dan sebagainya. How does it start? The start of the sapien, start of civilization lah. Oh, yes. 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 Kira ko sapat saya. Well, Yalah, I was it's going to say true, the right? start of civilization Yeah. lah kan. What's the seed of it actually? Yeah. Siapa starting dulu? point? Yeah. Tapi when people say kan, the starting point is from where the water source is, daripada laut. Okay. So bila orang landing sana, orang cari macam Castaway lah, si Okay. Tom Hanks Okay. and Wilson. So they started there, started berkembang, and then they wanted to go interior because some of them don't like the sea. Some of them want to be in the mountains. So That's your theory lah. Yeah, my theory lah begitu. So when other people's come in, they mix around, blah blah blah, wars, Make babies. trades, make babies. Another new Trust. age of new era of race. Yes. Timbul lah. Avatar lah. Avatar is different dude. The That's Avatar Nunuk is- Ragang. Nunuk Ragang. Oh. Betul juga. So itu teori. Materi is Nunuk Ragang lah. Ya. Itu tapi it goes to I don't know man.
I mean kalau Islam, the first of Adam dan Hawa. I mean and Adam then and Eve. Adam and Eve, and Yes. dia pecah millions of thousands of years turun ke sana, ke South Africa, asimilasi di situ. Jadi orang menjadi lebih apa, mungkin sebab sana cuaca jadi lebih panas, jadi orang menjadi gelap. Makin lama makin panas, makin gelap, lama-lama dia menjadi DNA pula, dia menjadi satu genetik, dan orang menjadi gelap sana. Yang adalah the black people. Yep. Lepas tu di kawasan macam yang Sweden ataupun Dia sejuk. Switzerland yang memang sejuk-sejuk ni, terlampau sejuk, because jadi putih lah diorang begitu. Dia jadi menjadi genetik. Lahirlah orang putih, orang bilang kan. Yeah, maybe kan. Ya. Like coming back to our nenek moyang sini. Nah itu, I'm going there. And also the Red Indian, the original, orang asal lah. This is the thing. Orang asal Amerika ni. You see. Sama nak aku cakap. Sebab sana Columbus, when they founded, ada yang cakap actually China yang duluan jumpa, ada yang ya. Sebelum China yang duluan jumpa, bukannya the British yang duluan jumpa sana. You know. So and then they conquer everything, jadi dong punya tempat. The Indian pula jadi minority di situ. You know. Yeah. And here same thing. Macam mana ini? Kita ni dari mana asal dia? Kita asal dari tanah. Dia kira apa? Bodoh lah. Kau dari sial. Kita asal dari tanah lah. Kembali ke tanah jual lah. Okey ayam kau sial. Bodoh lah. Nah, saya teringat nenek Laila waktu. Tapi kita kena back to punya bahaya ni. Ya, Level begini tiada divider and all. Satu je divider dia. Tekan-tekan sini, boom, secara terbalik kita gila, sial. Palis. Teruklah. There's no safety. Tiada safety tu memang tiada, but diorang tiada in between planning ke time buat ni mesti dah keadaan bakal jadi begini, kita kena begini supaya tak jadi bahaya. Tak tahulah bah. Yeah. Ada apa ni, tapi duit nak sampai kali kah? This is supposed to be like this berarti. Tapi It should be yang besi, bukan yang plastik. Ni plastik kita tetap boleh tendang, boleh apa. and then they come up with the cement lah. Ini cement tu orang langgar nanti meninggal. Tapi indahlah kalau satu keluarga meninggal terbalik semua kereta begitu-begitu di sana kan. Ada penahan. Tapi kalau mau, sedangkan dinding mall pun boleh termasuk kereta kan. Kalau udah betul-betul kuat dia punya. Right. Ya. So anyway, back to civilization. Orang asal Sabah ni, I think, I strongly believe, bukanlah my theory, I think kita okay, macam mana ni Sabah, Pulau Borneo terbentuk, of course lah daripada this ice age lah, perpecahan benua ikut tu plate. So bergerak, lepas tu terbentuklah ni Pulau Borneo ni. Then macam kau cakap lah, you know, orang belayar, these Austronesians, Melanesians, this apa ni lah, Australasians. ya, apa orang panggil ni, Fijians, the Samoans, I mean, you know, look at the colours of the skin, right? Yep, the Asians lah, Asian continent lah. Yeah, Asians. Okay, not to Asian is banyak seven mata. They will relate to China, Mongols. Tapi you want to talk about kita punya Budu dia origin lah potong kan? bah. Potongnya. Ada truck di sana bongok. Iya. Budu. Sawit punya truck ini, estate ini. No offense, but your drivers, watch out for them. If you are boss estate, check your drivers. They are very, very careless. Pasang video. Anyway, Dashcam. I sort of believe in this theory yang the original people from the Hmongs, or the Hmong tribe, or people that are related to that tribe. Because recently our head of crew pun pergi sana juga, Flan. Dia pergi tengok-tengok the culture and all that. Quite similar, man. The The faces, the figure, the height, the clothes, the tradition, the sampoton. So makes you wonder kan, do they really migrate to Sabah? Tapi kalau the land of Flan cakap memang dari sana dong. Memang dari sana kan? Astronesian ya, memang dia orang
mungkin looking for, kira berhijrah lah. So this puak berhijrah, mungkin 50 100 perahu besar berlayarlah di samudra. Bersama batku kita bergembira. Okay, so dorang berlayar lah ni, pakai all this big kayak and big canoe. Big boats lah. Big boats, yeah. Like, macam cerita Moana tu. Uh-huh. So, and then, diorang jumpa land, diorang bermastautin dan mulakan penempatan baru lah. Cuma back to it, kalau okay lah, kita dapat lah ditiri kan, orang buat gitulah berlayar tu kan. How? Back to ni. Macam mana kita bercakap ini? Macam mana kita boleh bercakap ini? Contohlah kalau Mongs tu lah, kita dari sana, mesti orang cakap a little bit Chinese, a little bit Mongols mix punya cara bercakap. Macam mana kita ada bahasa kita ni? Wow, we need to go back into To reality language acquisition theory ni. So it's Nah, si Budu ni nah, kau tengok oh my god. Di naik bukit, truk sama truk putung. Yeah, the tanker overtook. Nah, tengok ada truk dari depan. Oh Budu. my goodness. Stupid shit. Well, luckily it's double lane. Yalah, tapi tadi kan. Oh my goodness, itu Okay. takut lah. So, this is the thing. Macam mana kita cakap bola tu? Bola. Nama dia bola. Siapa kasih nama ini bola? Okay, mungkin kita boleh ambil daripada sebab dia ball lah kan. Okay. Contoh lah yang local lah. Tembak. The origin of the word tembak is from where? Nah, itu. I mean, in all language, in all linguistic, motherfucking banyaknya bahasa ni. Macam mana dia terbentuk lah? Saya punya pikirannya. It's very detailed lah, this kind of thing. It's very banyak cabang. Kita mau tengok sebenarnya along the timeline. Kalau macam yang ada ikutan-ikutan sebab penjajah tu, okay, we can accept that lah. Also, before the penjajah datang pun, when we have our own small government, even a small tribe pun, when they encounter another tribe yang lain cakap dia, but they are friendly to each other, there will happen macam intermarriage pun ada juga, intercultural marriage pun ada juga. So there will be a mix there. The contoh, I think the best contoh is the Dusun Tatanah of Kuala Penyu in Sabah. The Chinese landed there, in order to find new life lah, kerja di sini semua kan. They integrated with the locals, which is why Dusun Tatanah punya language pun ada sikit-sikit Chinese. And their practice pun Chinese juga. It's localized lah. It's localized, yes. According the to adaptation, I mean, Dusun punya language pun, going back to your penjajah punya history kan, dia orang pakai juga ghostan, tuck shop. It became a part of their baksut. Yeah. Padahal buckshot. Yeah. Sama Flock shoot. Puluk shoot. Yalah. Sinso. Tapi slashing. Ya, slashing tu slashing lah bahkan betul-betul. It's a more modern punya adaptation about we're talking about way back. Macam mana kita? It's quite a similar theory when I look about apa ni language acquisition theory lah. Because kan kalau kita tengok all this dokumentari, all this history punya macam mana peradaban dunia, peradaban manusia. Dia orang cakap kebanyakan orang-orang Guan yang padahal I don't believe that. Mesti dia orang ada proper bahasa seorang satu, bukanlah macam kita. Tapi ada sudah, because dia orang boleh lukis lagi di batu-batu. Mestilah there's a terjemahan dia, bukan yang you know. I was thinking ada di reels. I was thinking about itu. I was thinking, the content. No, I was thinking kan way back then there must be some smart caveman when they draw a mammoth kan, macam yang so it became a mammoth. I doubt it. Baru saya cakap saya tak percaya. Mesti mau kasih mama gitu kah? Right. No lah. Well, there's no proper proof for all those thing yang begitu berlaku. But itu yang dorang terdekat lah kali kan. Yeah, But we can't prove it.
Here's a simple question for everyone. Alright. Who named Earth? This is Who named this Earth, the Earth ni, Earth? And then everybody's using it in the English, proper English is using it. Bumi. Bumi. Siapa kasih translate itu menjadi bumi? So I did my finding di ChatGPT last year. I did man. Last night or last year? Last year. Ah. But I don't remember. Tapi Wait, is this the same case as when you thought about how cows swim? how cows swim? Yes. Let me read some ChatGPT ya. Oh my goodness. Nama Earth tidak dinamakan oleh seorang individu tertentu. Okay. Ia terbentuk secara evolusi bahasa, bukan melalui penamaan rasmi seperti planet lain. Penjelasan ringkas, asal usul perkataan Earth datang daripada bahasa Inggeris lama ataupun Europe ataupun Eartha. Maksud asal tanah, bumi, tanah kering. Berkait dengan bahasa Germanic lain, Jerman Erde, Belanda Erde. Semua merujuk kepada tanah tempat manusia berpijak, bukan planet pada awalnya. Kenapa jadi nama planet? Manusia mula sedar bumi juga ialah salah satu objek di angkasa. Nama sedia untuk tanah bumi, tanah ini terus digunakan, tidak dinamakan sempena dewa seperti Mars, dewa perang, Jupiter, raja dewa, Venus, dewi cinta. Dalam bahasa lain, Melayu bumi, Arab al-ard, Latin terra, asal perkataan terrestrial, Yunani Gaia. So kesimpulannya, tiada siapa yang menamakan Earth secara rasmi. Ia adalah nama yang lahir daripada bahasa manusia sendiri lama sebelum astronomi moden wujud. So diorang ada mungkin penggunaan yang banyak daripada Jerman dan juga Belanda ni, Erde, semua lebih kurang sama. Lepas tu bahasa daripada ini, sebutan daripada ni pula apa ni, Arab ni al-ard. So mungkin dia yang arti Earth. We come in peace ya. Star Trek sel. Shit man, okay. Careful man. Yeah. The fucking dorong ni bawa truck ni, shit man. Truck atas truck. There's a loader lah. Inception lah. So kalau I'm gonna siapa bangsa asal usul bukan, jangan bumi dulu lah. Sabah lah. Sabah. Macam mana? If you are with us still, we Mereka. are Okay, here you go. we are still around Kinabatangan. No, this is not Kinabatangan area. Sudah, what is called this? This is we're at Jalan Ranau Sandakan still. We're going to Tulupit now. Heading over to Teluk We are now. into Daerah we are Teluk. Tulupit now. Yeah, we are. We are in the middle of nowhere. Still have around how many? 3 hours and 24 minutes. 188 kilometers to go. On our way to Kota Kinabalu. So, in our boredom, we're done music. We are sick of the road. It's bad. So now we are doing ChatGPT Q&A search. Too bad we can't do any TikTok live ke apa ke. You know, one thing is kita akan kena ban if we are doing it on a moving vehicle. And second is line pun sebenarnya tidak berapa. Okay, I mean check this out. Line you cannot see lah, but line is okay. And My line is good. okay lah, the line is good lah. But public service announcement: don't use your phone while you drive. Well, I'm not driving, so It's a passenger. okay. My soalan kepada ChatGPT adalah siapa bangsa asal usul Sabah? Macam mana kami ni wujud di Sabah ni? Adakah daripada Nunuk Ragang ke, daripada the Monks ke, pelayar ke? So saya minta sini bagi ringkas. Okay. Bangsa asal Sabah, ringkasan pada tiada satu bangsa tunggal, dia cakap. Penduduk asal Sabah ialah keluarga besar Austronesia yang kemudian berpecah kepada etnik seperti Kadazan Dusun, Burut Rungus, Bajau, orang Sungai, Ranun dan lain-lain. I wonder ada lain-lain tu apalah. Macam mana mereka, kami ini atau kita ini wujud di Sabah? Cadangan satu, ada gabungan 3 perkara utama, dia cakap. Migrasi awal Austronesia, this is back
4,000 to 5,000 years ago. Wow. Datang dari Asia Tenggara, Taiwan, Filipina, Borneo, menjadi asas etnik pedalaman dan pantai. Okey. Kedua, pelayar dan juga maritim. Bajau Iranun suluk datang melalui laut, berdagang dan menetap. Dan ketiga, asimilasi dan pencampuran. Assimilations and mixed culture lah. Yeah. Kawin campur, perpindahan sungai ke pantai, gunung ke daratan. Nunuk Ragang, ini adalah legenda asal-usul kadangan dusun, simbol penyatuan dan ingatan leluhur. Okey, bukan ada bukti saintifik mutlak daripada identiti budaya yang kuat. Sebab daripada finding saya, ini mengikut legend lah. Finding saya masa saya buat saya punya kajian di universiti dulu, asal-usul dia folklore dulu adalah I was doing ethnomusicology at the time. So kami cari pasal gong, dan gong ni macam mana bla bla bla, balik kepada itu. So Nunuk Ragang, kita dulu tinggal di pokok yang sangat besar, macam Avatar lah, macam Avatar sikit, stupid shit lah ni orang. Nah pudu lah potong begini. That's why SD 3112J. Apa driving macam begini oh. So anyway, kau tengok dia macam mau potong lagi. he's going for it. Give a distance man. Kalau tak ada collision sana, they collide their own lah. Yes. By so them on lah. I break this down. Ya. So Nunuk Ragang ni, as I said, saya punya kajian dulu masa doing musicology di UMS last time. Penduduk asal ini by legend lah, cerita legend folklore, tinggal di pokok yang sangat besar, dan setiap tahun diorang akan turun untuk menuai. Keluarga ini akan dipilih untuk menuai, lepas tu naik bawa makanan di atas. Tapi bila pembahagian tu mungkin tidak berapa gini, ada tidak puas hati, diorang turun di bawah dan diorang berkampung di bawah. Dan berpecahlah, turunlah diorang pergi tambunan. Ini ribuan tahun lah. Lepas tu turunlah diorang ke, ni ada yang ke pesisir pantai menjadilah rungus, ada yang turun. Itu legend, tapi tidak ada bukti yang orang bilang kuat lah. Tidak ada bukti saintifik mutlak lah. Okey. Hominid ataupun humanoid, manusia awal, belum ada bukti kuku manusia prasejarah awal humanoid khusus di Sabah seperti di Jawa. Di Jawa ada. Wow. Okey. Kehadiran manusia moden datang melalui migrasi, bukan evolusi tempatan. So maksudnya kita di sini tidak ada yang asal di Sabah ni. Semua Only migrated. We only have animals, no humans. Semua animals lah. I mean Darwin mungkin salah. Bos Darwin bilang manusia dari monyet, right? The theory of evolution. Yang mana dia juga tidak mempercayai gajah. So dia tidak pernah nampak gajah. Dia hanya percaya apa yang dia nampak. So dia very scientific lah. So kesimpulan yang paling ringkas, orang Sabah bukan satu bangsa, wujud melalui migrasi, pelayaran dan penyatuan dengan Nunuk Ragang sebagai akar budaya. So ini menjadi orang punya budaya. Dan laut ni sebagai laluan hidup mereka. Sangat ringkas dia bagi kita. It's a good snippet lah. So itu finding kami. Asal-usul orang Sabah ni tiada yang asal dia di Sabah. Memang semua migrasi, penyatuan, cultural integration. Dan orang bilang dia localize mengikut peradaban ataupun peredaran zaman dan budaya. Sebab kena faham budaya ni, tradisi ni berasal What is this? Okay, gila dia tu, skidet dia sikit. So budaya ni ataupun tradisi yang kamu cakap ini, kita kena jaga leluhur dan sebagainya. Ini memang betul. Yes, adab dan peradaban ni. Budaya ni asal daripada normalisasi. The norm. Normalizing something. Culture ni berasal daripada normalisasi yang kita selalu buat daripada kita punya nenek moyang lah. So kita ikut. Macam contoh lah, hari raya orang pakai baju Melayu. Itu bukan baju Melayu. I mean itu bukan baju yang agama sebenarnya. Dia bukan baju orang Islam yang asal pun. Yang pakai samping itu adalah budaya. Ya. So macam kita cakap jubah. The jubah yang macam pendek lengan macam saya sudah pakai itu kan, yang panjang sampai kaki itu kan. African pun memang pakai itu. Right. Even priest pun pakai jubah. So dia rumusannya di sini untuk Sabah. Sabah ni tiada yang asal daripada Sabah. Memang Sabah ni satu landmass yang orang migrate dan yang datang migrasi lah.
dan dia terbentuk begitu. Sangat ringkas. Orang Sabah bukan satu bangsa wujud melalui dia wujud melalui migrasi, pelayaran dan penyatuan dan berlandaskan beberapa bangsa lah berlandaskan nunuk ragang sebagai menjadi akar budaya dan laut ni sebagai laluan hidup. Wow. Interesting. Indeed. Yeah. So the theory about Taiwan is included lah juga lah. Yeah, because they migrated mungkin dari sana, we don't know. So which is why it's interesting, because kita punya negeri ini, there are how many 53 or 63 ethnics? More, yeah, okay. And more. Yeah. So far identified punya amount is around 53 or 63. Yeah, around that. Yeah. Dusun itself pun 20 over. Yeah. Pecahan lagi under the umbrella PDM, term. Banyak lagi. So it is a very interesting melting pot when you talk about Kalimantan or Borneo itself. For example let's talk about Cocos. There's a Cocos Island, right? Yes, Christmas Island is it? Yeah. Oh, Cocos Island, no. Yeah. Bukan Christmas Island. Cocos Island. Yeah. Like if I'm mistaken beberapa kilometer sahaja daripada Australia. Yeah. Budaya dorang is Malay budaya. Everything is very Malay. The killings kata orang, the killings kan. And dorang masih kekalkan budaya gini. Hari Minggu begitu, sembahyang Jumaat, hari raya sambut sama-sama, buat ketupat dan sebagainya. Tapi the weather, sudah berbeza lah. Because it's Australia, right? It's cold. Yeah, even some of them not speak Malay sudah. They were elders yang cakap itu pun sudah pelat-pelat sudah. True. Right. And So maksudnya dorang pun migrasi dari mana? Kepulauan Cocos, di Cocos, Archipelagos, lepas tu duduk satu tempat. True. Terbentuklah itu tempat. So kalau mau skala kecil lah, kalau mau cepat mau lah. Another example of begini punya migration is there are Japanese people living in Brazil. Yep. And they are localized. Yep. Born and bred in Brazil. So they are Japanese Brazilian, but they only know how to speak Brazil. Yes. What was it? Brazilian? Spanish? Brazilian speak Portuguese kah? Portuguese. I don't know, man. Yeah, which for me, the first time I met such a person was way back in uni, and it was interesting. Sangat interesting. He doesn't know how to speak Japanese, but he speaks perfect Portuguese, which is weird for me. It's like But interesting. It's like Colombia, Spanish, Spanyol. They speak almost quite the same, and boleh berfaham, right? Yeah. Padahal dua kontinen yang berbeza, right? Yeah. Spain and Colombia. It's like Cuba, bolehlah satu kontinen South America, right? Tapi bila Spain kan dia di Europe. So but speak quite almost the same. So emigrasi banyak berlaku lah. So maksud dia tidak ada Sabah, rumusan dia itu salah. Dia tidak ada orang asal sini, dia semuanya melalui daripada. Ini kita mau panggil Dr. Jeffrey lah. Dr. Dr. Shari Jeffrey. Yes. Kita mau panggil dia, kita mau cerita migrasi orang Sabah. Nanti satu kali kita panggil juga nih, mau ada satu episode lagi sama dia. It's nice kalau dapat pergi like kita buat di situ. kan, Buat di situ. With the books di belakang. It's nice, man. Yeah. We are planning juga mau bawa satu kali tu 3 episode terus, so we can have episode yang normal. By having consistent, by kami konsisten lah, kami ada banyak klien masuk dari what we have, like what we had last year. Yes, true. Itulah. And with Dr. Shari, I think we can do like a series lah. There's so many to talk about. I think and he's a storyteller. He's a storyteller. Yeah, man. And 1 hour with a session with him for 1 hour tidak cukup. Yeah. It'll pass by just like that. Yeah. And then dia ada dia punya sub-sub. Bila dia cerita sub-sub dia tu kan, itu belum lagi tu, banyak mau cerita kan. Itu belum lagi tu kalau kawasan Pinampang di sini. Sudah what? Jelas. It was a good, interesting one lah. Kamu boleh check. And banyak orang bergaduh lah di situ sampai pergi ke tempat dia lah, pergi make sure apa semua. Selalu orang ini claiming Sabah ni yang selalu cakap, kami macam Suluk lah, Bugis lah, Bajau lah, Dusun lah. Kami sudah lama, 7 keturunan sudah kami di sini, ada yang begitu kan. Maksudnya kalau 7 keturunan tu, it's
per keturunan is, do you know where to go, right? Just go straight, right? So by keturunan, kalau 7 keturunan maksud dia is 100 per satu keturunan. So maksudnya 700 tahun. 7 7 keturunan. keturunan maksudnya 7 tahun. Crazy. 700 tahun tu. Yeah. So banyak yang takut yang kami ni dipanggil orang luar begitu. Iranun ni orang luar contohnya. No. Orang ni orang luar. Kami begitu. Bukan. Bukan. It's just, Ya. Kita mau tahu asal usul kita. Mhm. Gitu. So relax. Relax. I know there's an Sudah issue. saya rumuskan juga tadi, tidak ada yang asal di Sabah ni. Yes. Ini back to 2000, 3000 punya years ago. Yes. And I think there's this fear of, we do have issues of pendatang di sini kan. Pendatang tanpa yang izin. membuatkan ya, betul. So itu yang saya rasa Itu memang pendatang lah. ya itu memang pendatang lah. Itu memang Memang PTI lah. ya, without IC, Without IC. without the proper document masuk sini tidak sah. I think people takut yang kau kasih samakan saya dengan diorang. Ya. We just want to know the origin of the ethnicity. Itu saja. And we also not condemning this PTI coming over here because orang datang kan ambil untuk bekerja dan sebagainya, dan orang yang kasih kerja di mana-mana apa semua ni, yang sanggup bekerja, yang mana kita punya produk sendiri nak ingin bekerja benda-benda begitu. Betul. Satu, kedua, dia orang mau cari makan apa semua kan. Yes, Cuma they do. ialah legal illegal tu kami serahkan kepada the authority. Dan bukan kami cakap kamu what is this, all this truck ni for pilihan blood. raya. Pilihan raya. Pilihan raya. All these big cars, Prado, Fortuner, So, yeah. Black lagi. Black ni memang barisan nasional lah saya tengok. Mungkin dorang sewa di NH Travel Sabah. Kalau 8484 macam 84 tadi nampak. Prado ya. So, anyway. So, tiada orang asal Sabah yang sebenar. Yes, we are. Kita semua migrated From everywhere. from everywhere. And All belum around lagi cerita yang everywhere tu. Kalau kita contohlah cerita, kita migrate daripada Mongol. We are from the Mongols or from the Mongs lah. The Mongs from where? How kau swim now? Sialah, kau swim now. Aduh. Now mesti mau tahu pula asal-usul orang. Kalau kamu cari betul asal-usul memang daripada Adam dan Hawa lah. So habis cerita. I mean with all due respect, on Chinese as a Tao, what is your knowledge about asal-usul orang? Wow. Adakah Adam dan Hawa juga kah, ataupun diturunkan oleh goddess kah, whatever? Well, if you want to talk about dari perspektif agama lah kan, the earth is created by the 5 holy beings. 7 days kah created? No. It's just created, it becomes, Okay. and then straight away into the scientific civilization as we know it. Okay. And then comes the the different government around the world, and start of the Qing dynasty and all that shit lah, gitulah. So from where lah the human? Don't know. There's no Adam dan Hawa kah in your China? Tiada. There's none. Okay. So we are created from nothing. Takkan kita wujud begitu je? Well, according to the scriptures begitu. Okay. Yeah. Atau diturunkan dari syurga kah? Well, Adam is from heaven. There are Adam and Eve. alternative beliefs in saying that the universe actually multiple, ada banyak. So this is the recent creation of God. This one universe that we live in. This tiny speck where we're in it is one of the realities that has been created. So in another reality pun lain lagi, there's another bubble, this bubble, Multiverse lah. multiverse macam gitu. Yeah. So this is one of it lah yang kita ada di sini ni. Okay. So the seed of civilization is that all the bubbles, as we call it, each universe memang sudah ada blueprint ya. Dan saya being copy pasted, and this is the recent one, which is quite. Ada multiverse tidak ada? Kira ada lah kononnya lah. Because when you talk about Buddhism kan, the Buddha, there's a lot of Buddha actually. Okay. The Buddha for this century, for this millennia, they are Different. Yes. And then there is another version of the Buddha previously yang begini. So
so far in total, the reincarnation, because we believe in reincarnation, the reincarnation of Buddhism, the Buddhists, the Buddha, Stupid. Kita yang mau bagi jalan, bah. Bukan dia yang punya, itulah bah, Budu betul. Oh, yang putung pas tu kita yang mau jalan. Dia yang Berapis bodoh. tu, palui. kalau tahu bahaya jangan putung, bongok betul. Sorry, we're talking about Buddha. Tiba-tiba okay. talking about bongok pula. But it's I mean, dangerous. dia orang yang bongok lah. So, if we got hit palis, I go into afterlife. Then reincarnate as a Something I don't know. horse. Maybe kos-kotan kuda. Sial. Horny horse. Sial. Sound of horny horse, man. Oh my god. Sial. Well, So, yeah. by the way, yeah, itulah tu. So there's a lot of reincarnation of the Buddha Lord itself. Buddha lah. Ah. A lot of names. Okay. Like Hindu, I sampai sekarang okay, macam Malaysia, like the Thailand pun ada Buddha, dia a little bit different than Yes, absolutely. yeah, ini Malaysia punya Buddha, kan? In Japan punya Buddha is Shinto. you know. So in Hindu punya belief, when I go to Bali, we went there twice. They eat pork. And dorang kira dorang sambut itu kebesaran mereka lah. Dorang ada dorang punya, you know, sembayang dorang menakutkan rumah ni nani. Cabin in the woods. Okay, kami sekarang berada di kampung Tapaang. Okay, kita fikirlah macam mana nama dia di macam mana. Enggak apa-apaan kan. Sial. So, yeah. Talking about di Bali, Hindu sana makan babi. Okay, diorang ni puja babi, tapi diorang makanan kira ini pesta besar diorang, dan ini kira kemenangan sesuatu ataupun sebagainya lah, Puja pemujaan. babi. Yeah. Or they offer babi to the as offering. Dia makan dah. Oh, dia makan dah babi. Alright. Dia offer juga, tapi dia makan juga. Kira itu kebanggaan keluarga dalam segi agama apabila mencapai kau boleh beli babi tu, kau boleh itu. I see. Socio-economic wise. Okay. Yes. So berlainan dengan Hindu yang ada di India, yang mana dong vegetarian. True. Right. That's true. So terpening sedikit lah begitu. Tapi macam juga agama-agama lain ada mazhab berbeza lah. Yes. Kira begitu kan. Tapi itulah, saya sangat intrik dan itulah apa ni. I mean, kalau kau tengok dia punya cara dia pakai, cara dia kasih kasta dia punya rakyat, I mean dia punya tradisi orang-orang dia, you know, ketut tu yang paling rendah. Kalau Sri tu mungkin ada tinggi sikit ke apa. And then diorang punya dewa hampir sama, ada yang tak sama, ada yang lebih. It's very exciting to learn. I know. Man. Yeah. Like for us kan, when it comes to Taoism and Buddhism ni kan, we have lots of similarities with the Hindu as well, because it started from Hindu actually. Kan? Yeah, it started from there. So when it comes to dia pergi sudah China, the China that we know in the past. I mean, look at the temple, man. It's almost like wheel juga. Yes. But it's localized. Dia lebih kepada local punya design sudah. Yeah. Like sini punya mosque kan ada juga yang macam the Chinese mosque, but it's Yeah, in China punya mosque is quill. Yeah. Look like quill, man. I mean the Yes. design, yeah, because it's localized. It's actually traditions. Traditions. The architecture punya tradition. Yes. Macam here, the Taoists here, dia ada sedikit different tau from Taiwan and also China. Even though we are of the same sect. Because sini, we do believe in Nusantaran punya dewa. Okay. Like the Datuk Kong that I've talked about in a few episodes in the past. Because we believe that there are local entities that guards a place, and then you Secara lokal. Yeah. penjaga satu tempat itu. So it has become a Nusantaran punya practice in which you can pray to that local god using Taoist punya practice, Okay. and they can accept it. For example, Datuk Kong, when you call it Datuk Kong, it's actually they wear Muslim punya, not Muslim.
It's more like Melayu. Melayu punya attire begitu. I mean the serving, the offering, the food pun saya tengok sate. Yeah, they like spicy food. Some like, some doesn't. Nama pun, How you know they like spicy food? they will tell you. Oh. In a way. Okay. Yeah. So even nama Satu pun. je ke dia ni? There's a lot. Sorry, main. No problem, man. Saya It's us. bodoh, minta maaf kan saya. No. Okay. It's okay to us. Dia satu saja. No, it's actually a lot. A lot. So kalau orang lain tengah sembahyang at the same time, Dia dia berbeza lah. It's to each their own lah. Oh, tu je Nah, nak. macam setiap kampung tu ada dia punya ketua kampung Okay dia. lah. Okay, faham. So my house kira tempat dia sebelah tu lain lagi Datuk. Oh. And they are friends. Oh. Apparently I found out lah from my So cousin. Datuk Kung ni dah banyak. Datuk Kong is there's a lot. Oh. But basically they are only We are at 5 Taview fellas. now. Kami di kampung Taview sekarang, semua orang Taview. We made fun of Taview lah Yeah. kemarin man. Dia If I don't love you, then I Taview lah. If I don't love you, I love you. Aduh SK Wonod. Normal SK Wonod. So, alright, that's I mean, so I always interested. I think a lot of people have this intrigue to know about, cultures. I mean, Integration of culture everything lah. because kita ni we live in this ecosystem yang we are living together ba. Yeah. So by how to respect people is by to learn about them. Yes. If you don't want to know about them, you will never have respect to them. Yes. Until kau pecah tayar di tepi jalan, tiba-tiba orang bangsa lain, kau baru kau terbuka mata sikit. Saya selalu anggap begini, tapi dorang pula yang tolong saya, Yeah. begitu. And the ultimate affection towards another culture is when cross culture punya benda berlaku. When a culture adopt a certain culture punya benda and they adopt, vice versa kind of interaction between that two culture macam gitulah. Like us, the macam Taoist punya or Chinese punya belief in Nusantara is Datuk Kong. That's the ultimate cross culture punya tinggi, and Baba Nyonya and peranakan punya benda juga. As Baba for- Nyonya is Buddha, right? Tapi the culture is were Malay. Buddhist. Yeah, they were Buddhist. Ada yang sudah Muslim lah. Yalah. Yeah. And for the relations between Thai punya Buddhism and sini, you can see it when a temple here in Malaysia, one of the temples, they adopt the Dewa, four-face punya Dewa. We call it Praprom, four-face Buddha. Satu kepala ada 4 dia punya Yes, so this is the first side, second. Oi, stupid. Why are you driving like that? It's crazy people. Okay? Wedding portals probably. Oh, So okay. yeah, it's the adoption of that in one of the quill, gitu. Oh. One of the temples here. Okay, Macam, okay. Some of the examples. And macam di Bali, Mhm. it's diorang ada buat quill juga kan. Ada. So it's Banyak. an influence of Local. local juga. Dia And punya Hindu. design dia. Yes, Hindu. Mhm. And then to be on top of something that's higher, so that they are closer to the Nirvana. There's a lot of influence juga lah, but the basic concept is the same. Yeah. Okay, faham. Very interesting. Interesting way to learn. I mean, as I said lah, Yeah. you want to start to respect yourself, start to respect people juga, Yep. but you need to learn about them, then you can respect them. If you don't know their culture, their belief, bukan kita ingin merosakkan, ini bukan merosakkan, I mean, ini bukan kita hilang akidah to learn about people, True. Yeah, but you need to learn and get to know. This is, so you have this, orang bilang normality yang kau akan buat begini, dan kalau kau ada kau punya keturunan anak-anak kau, nanti kau pun biasakan begini supaya dorang pun jadi lebih bagus daripada kau lah. Ya, itu mencapai harmoni sebenarnya kan dengan your friends Yeah. and your neighbors. Ya. Tapi kita masih ada racist juga lah sebenarnya. Banyak. so Contoh ini. Local suka cakap, orang Indon yang boleh cakap Indon. Kepada kami kan Indon gitu kan. Tapi kalau kita as outsiders daripada orang luar daripada Indonesia cakap Indo ataupun Indonesian saja. Jangan lagi cakap dorang kan Indon and then ada lagi yang teruk Endon. Bukan Endon. Dorang sendiri pun dia cakap Endon. Dorang cakap dorang Indon. So jangan Endon bukan. Mai Endon ke apa? So for me, bukan for me, everybody need to know this. Itu racist sebenarnya. Indon tu is characterizing the culture. So very inappropriate sebenarnya.
So jangan bahasakan Indo. Dorang orang Indo lagi bagus daripada kau cakap Indon. It's like the N word for the Blacks. blacks, yeah. True. So definitely for that N word and also for the word contoh Indon, there's a black history behind it, like a very dark history behind it. So we need to be culturally sensitive with it. Yep. When it comes to these kind of things. Only Eminem can say that. I mean, he's basically he's got the N word. he's yeah. Dia sudah prove lah. He's proven lah. He's a white N lah. He's so yeah. Well, interesting. Sampai di sini saja podcast kami. I'll split this into 2 episodes, I think, because it's very interesting. Different subject, different matters, different approach, different kind of vibe. Yeah, Even man. not really different lah, because kami dalam kereta juga for these 2 episodes. But at least we got some content for you guys. And we first time yang kami buat ini di dalam kereta. It's very interesting. I want to do more lah kalau ada long distance lagi in the future. And it reduces our pain of the road lah, you see. Ya, tiba-tiba We don't kita mau feel- sampai Ranau lagi 1 jam setengah sampai Ranau sudah kita. Hey. Right, It's man. been fun. Yes, Invan. Sampai kita jumpa di episode-episode seterusnya. Yes, sir. Sabah maju jaya, majulah Sabah untuk kejayaan. Yes. Kira saya kasih twist tu Sabah maju jaya lah. Sebab itu jadi political term sudah bah. Ya, Padahal it well, shouldn't be because dia dijatah kita dari lama sudah. itulah bah. Dia memang ada di buku kamu tu, buku kamu yang dulu di sekolah rendah tu yang kena bantuan daripada kerajaan Sabah dulu tu, memang ada Sabah Maju Jaya. Dia memang jatah Oh. slogan kita. Dia bukan politik tapi sudah dipolitikan. So I mean, so Well, it is majulah what it Sabah untuk kejayaan lah. is. Bangkitlah semua. Push. Contohnya hantu. It's in the song. Hantu lah, bangkitlah hantu. No, janganlah bangkit hantu. Hantu bangkit nih jadi. Marilah kita sama-sama bangkit untuk berjaya. Yeah. Makanlah kui bangkit. Well, Happy New Year guys. Happy New Year everyone. Saya Ricardo. And Kenny. Kami Kinabalu Podcast, number 1 podcast in Sabah. Ciao, ciao. Ciao. Bella. Ciao. Bye. Bye.